हेलो गाइज हजुर सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते सेवारन जयमासे र अरू केही बोल्नुभन्दा अगाडि सबैलाई म भन्न चाहन्छु ह्याप्पी दीपावली ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई हामी नमनाए पनि ओके गाइज हजुर सबैलाई मेरो अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियोमा स्वागत छ। आज फेरि मैले तपाईहरुको सामने ल्याएको छु चिकन ललिपप अनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई थाहा नै छ करेन्ट चाउचाउ साथमा छ दुईटा एग अनि चटनी छ अनि साथमा आज मैले ल्याएको छु एक्सट्रिम। ओके गाइज खाना ढिलो नगरिकन आज हामी सुरु गर्नेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो भिडियो मेरो च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु हैन। ओके गाइज अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्नेछौँ किनकि धेरै नबोलौँ ओके है। ओके गाइज अब चाहिँ खाना सुरु म साथमा सुरुमा चाहिँ म यो कि यो हैन पहिला सुरुमा यो गरौँ है। ओ माई गॉड कहाँबाट चुहिएको एक्सट्रिम कहिले कहिले खान त राम्रै हो। फर्स्ट बाइट हजुरको लागि। ओके म खाना सुरु गर्छु है त। यो सेली सक्यो होला यो ट्राई गरौँ। यो चाहिँ मैले सिम्पल अचार बनाएको है। Niente. I love it. जरा पनि माइक पनि पर्छ।
स्वाद लिएर खानुपर्छ। अहिले कसले के गर्छ? अमिलो पिरो सबै छ यो अचार चाहिँ। हेर्दा करेन्ट चाउचाउ थोरै देखिन्छ, 3 प्याकेट हो। मैले चाहिँ अस्तिको भिडियोमा बहिनीहरूसँग आउँछु भनेको थिएँ, तर बहिनीहरू सक्दिनँ भन्नु, त्यसपछि मैले स्किप गरिदिएको छु। खाने छोरीले परबाट हेरेछ। यो प्लेट हल्लिन्छ मेरो चाहिँ। चाउचाउ धेरै लिए कि क्या हो? लुगा त हातैले तानिदिन्छु। सारा प्लेट हल्लिन्छ। ठुल्ठुलो बनाएछु मैले त।
यो चटनी यस्तो पिरो छ कि करेन्ट छेउ चाहिँ यसको छेउमा पिरै छैन। जाडो महिना सुरु भयो त कस्तो गर्मी भयो। चिसो पसिना आएको हेर। भयो
खोल्ने भयो झरेको प्लेटमा अर्को प्लेटमा ओके गाइज अब चाहिँ मैले सबै सकाइसकेको छु हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ अहिले मैले सबै कुरा खाइसकेको छु र सधैँ भने जस्तै प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला र कमेन्ट मार्फत हजुरहरूले के कमी कमजोरी छ मैले के सुधार्नु पर्ने छ हजुरहरूले प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला र आजको भिडियोलाई म यतिकोमै अन्त्य गर्दै हजुरसँग फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु त्यतिजेलसम्मको लागि हजुर सबैलाई मेरो तर्फबाट ह्याभ अ गुड डे बाई लभ यु अल